ana amfani da linear tool ne domin calculating na material kamar su skating, masonry, blockwork, painting, plastering da kuma piping, wiring, conduiting da dai sauran electrical runs. Now, domin activating wannan tool din, za mu danna directly kan linear tool icon, sannan mu ba mu wannan element suna, mai selecting na color, sannan mu yi determining na fill type. Za mu ɗauki blockwork a matsayin example namu a wannan class, so za mu rubuta suna blockwork. Muna da blockwork 230 da kuma blockwork 150 so za mu fara da blockwork 230, sannan mu yi selecting na color, sannan mu danna akan OK. Za mu yi zoom in zuwa post point, sannan za mu iya danna M key daga keyboard namu domin mu yi magnifying wannan gurin da muke son mu yi clicking. Mu zo mu post point, next point, next point again, next point, the last point, double click. Za mu je mu post point again, last point. Idan ka yi mistake, za ka iya ka danna backspace from your keyboard ko ka danna Ctrl Z domin ka koma baya. Double click, post point, last point, double click. Once you are done, sai ka right click, sai ka danna stop. A nan gefe muna da blockwork 150, so za mu danna kan linear tool again, sannan mu rubuta blockwork 150 sannan mu zo mu zaɓi color, sannan mu danna akan OK. Muka yi zoom in, za mu ga cewa wannan block ɗin is 150 wannan block ɗin is 150 so za mu zo mu nema first point nashi center to center, last point nashi center to center, double click. First point nashi center to center, last point nashi center to center, first point, last point, double click. First point, last point. So kana da option ko dai kai double click ko kuma kai single click, sannan ka danna N key daga keyboard naka. Wannan zai baka dama domin ka ci gaba da wani segment din na wannan particular element. Nan muna da blockwork 150, first point, last point. Idan kuka duba anan za ku ga cewa blockwork 150 muna da 17 meters, amma da mun yi highlighting za ku ga cewa wannan quantities in yana increasing da kanshi. First point, last point, double click. First point, last point, single click, and then sai ka danna akan N key daga keyboard naka. Idan ka gama sai ka danna right click, sannan ka danna akan stop. Sai na fahimci cewa akwai blockwork anan. Wannan blockwork din is 230 ba 150 ba. So zan zo akan blockwork 230 sannan na danna akan wannan green button din. Wannan zai ban dama domin na ci gaba da taking up na blockwork 230 sannan idan na yi highlighting za ku ga 70.2 meters ya karu as I highlight. So first point, last point. Wannan ma blockwork 230 ne. First point, next point, sannan last point, double click. Sai na fahimci cewa ai ina da wani blockwork 150 a nan. So zan yi right click, then na stop, sannan zan zo akan blockwork 150, na zo na danna akan wannan green button din. Wannan zai ban dama na ci gaba da highlighting na blockwork 150 from 24.6 meters za ku ga ƙaru zuwa 29.2 meters. Double click, right click, stop. 230 anan, so zan zo kan blockwork 230 na danna shi, first point, last point, double click. Na gama zan danna right click, sannan na danna akan stop.
same thing a wannan ɗayan segment ɗin, first point and then last point. Idan lokacin aiki na yi mistake, zan iya danna akan backspace from my keyboard, ko kuma na danna akan Control Z to undo wannan move din. Sannan na fahimci cewa quantities ɗinmu are in meters, kuma block work mun san cewa is in square meters. Purpose ɗin wannan class ɗin shine ya koya mana yadda za mu yi amfani da linear tool ne. Wannan beginner session ne inda muke koyan yadda ake amfani da duka wannan tools ɗin. Amma a classes ɗinmu na gaba akwai shiri na musamman wanda muka yi domin dealing into real project, tun daga farkon substructure har zuwa roofing, inda za mu koyi yadda ake amfani da kowane tool in depth. So stay tuned, like, subscribe and share this lesson domin support wannan channel ɗin. Sai mun haɗu a class na gaba.